Okay, very good morning. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா we discussed about LAN net. ஒரு 2 பிசிக்கு லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் எப்படி ஃபார்ம் பண்றது அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் மோர் டைம் ஐ எம் டேக்கிங் 2 கம்ப்யூட்டர்ஸ். We have 2 PC. Apo, to form a network for 2 computers, what we want to do means we want to buy one UTP cable, 2 RJ45 jack. After that, we want to start to do your crimping. Apo, 2 PC இருக்கு, buy one UTP cable, 2 RJ45 jack, one crimping tool, then crimp பண்ணும். For PC to PC, we want to crimp like as a cross cable, right? Then we want to connect that cross cable from your APC Ethernet port to BPC Ethernet port. Then after that, by default, we have a MAC address. Imagine the computer 1 MAC will be 00A. Then computer 2 MAC will be 00B. It's a physical address, no need to give manually. Then as a network engineer, we want to give a IP address manually, that is called as logical address. For first computer, I'm giving 50.0.10 IP address. Then for second computer, we have a condition. The condition is directly connected devices. It should be in same network. So here we want to give 50.0.0.20. கொடுக்கலாம் 50 நெட்வொர்க்ல எந்த ஐபி வேணாலும் தரலாம். After that, to check your network reachability from any one of your computer, we want to give a command called as ping. Ping stands for packet internet grouper. Then we want to mention your destination IP. The destination IP will be 50.0.0.20. Once if you give ping, ping is a command is used to check your network reachability from any network device to any other network device. So once if you give ping, in backend, some dummy data that will be sent to your destination, automatically it will get back to you. 3P automatically உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா நெட்வொர்க் இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம். சரி, now listen. இதெல்லாம் நம்ம நேத்து கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஒரு புது டாபிக். Now imagine we have a computer with Windows operating system. We have one more computer with Linux operating system. லினக்ஸ்னா என்ன நான் CCNA சொல்லி தருவேன், இப்போ வேணாம் அதெல்லாம், அது ஒரு OS. Then we have one more computer, it's from Mac. Mac OS. So in each and every operating system, we have a networking concept. ஒரு OSலயும் network concept கண்டிப்பா இருக்க போகுது. But listen, in Windows OS, the networking function, imagine that is developed by Windows developer. Windows developer designed network function in Windows OS. Then in Linux operating system, Linux OS developer developed network function in Linux OS. Then here Mac developer. அப்போ Mac developer என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா இங்க நெட்வொர்க்கிங் கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணிருப்பார். சரி, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, விண்டோஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நெட்வொர்க் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. லினக்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டிசைன்ஸ், மேக் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டாங்க. Now we have one huge problem. The problem is we can't able to form a network from
one operating system to another operating system, because in Windows, here we have a different sending receiving mechanism. In Linux, here we have totally different sending receiving mechanism, because here sending receiving mechanism that is built by Windows developer. Here the sending receiving mechanism that is developed by Linux developer. This is developed by Mac developer. அப்போ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டெவலப் பண்ணிட்டாங்கன்னா we can't able to form a network for two different operating system devices. அப்போ இதெல்லாம் நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா என்னோட டேட்டா சென்டிங் ரிசீவிங் மெக்கானிசம் வேற. இமேஜின் first PC knows only Tamil language. Linux PC knows only Telugu. Then here Hindi. அப்போ லாஜிக் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பீஸ்னால செகண்ட் பீஸ் பேச முடியாது, செகண்ட் பீஸ்னால தேர்ட் பீஸ் பேச முடியாது. அப்போ காமன் லாங்குவேஜ்னு இருக்கணும். கரெக்டா? டு கம்யூனிகேட் வி ஹேவ் அ காமன் லாங்குவேஜ், ரைட்? ஸோ த காமன் லாங்குவேஜ் வில் பி இங்கிலீஷ். அப்போ அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி லாங்குவேஜ் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த லாங்குவேஜ் கூட தான் பேச முடியும். அப்போ தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தமிழ் ஆள்கிட்டமே பேச முடியும், தெலுங்குகிட்ட மட்டும் தான். அப்போ here we have a one huge problem. Each and every டெவலப்பர் டிசைன் பண்ணிக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. அப்போ இது வேலைக்கு ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா in network we have some standard. Standard means what? What is standard? Okay, so standard means in Tamil language அதுக்கு பேர் பொதுவானது. It's equal for all. Standard means it's a equal for all. அப்போ தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது பொதுவானது, எல்லாருக்குமே பொதுவானது. So they developed some standard for data sending receiving in network. So they developed some standard mechanism for data sending receiving in your network technologies. அப்போ பொதுவாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க, டேட்டா இப்படி தான் சென்ட் ஆகணும், டேட்டா இப்படி தான் ரிசீவ் ஆகணும். ஏபிசிடி இட்ஸ் அ காமன் லாங்குவேஜ், ரைட்? ஓகே, தமிழ் இட்ஸ் நாட் அ காமன் லாங்குவேஜ், பட் இங்கிலீஷ் இஸ் அ காமன் லாங்குவேஜ். அந்த மாதிரி ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. எல்லாரையுமே இதை படிக்க சொன்னாங்க, இதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆல் த யூசர் யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ த காமன் standard data sending receiving mechanism that is called as OSI layer. ஓகே, அப்போதான் நெட்வொர்க்குள்ள என்ன எடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னா OSI லேயர் எடுத்துட்டு வராங்க. அப்போ OSI லேயர்ன்றது இட்ஸ் அ காமன் ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா சென்டிங் ரிசீவிங் மெக்கானிசம் இன் network. Here we have a lot of condition will be there. That condition, it's fully depends upon data sending receiving mechanism. Hereafter, Windows developer also want to follow OSI layer. Linux developer also want to follow OSI layer. All the OS developer for networking function, they want to follow OSI layer. எல்லா டெவலப்பரும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரிலாம் நெட்வொர்க் ஃபங்க்ஷன் எழுதக்கூடாது. OSI லேயர்ல என்ன கண்டிஷன் போட்டிருக்கோ அந்த கண்டிஷன் படி தான் ஓஎஸை டெவலப் பண்ணும். அப்படி டெவலப் பண்ணாதான் டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ் கூட உங்களால நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ டுடே கிளாஸ் இஸ் introduction of OSI layer. OSI layer stands for open, it's not standard, open system interconnection. OSI layer stands for open system interconnection. So in today's class, we want to understanding about OSI layer conditions, because here we have a lot of condition will be there. How we want to send the data, then how we want to receive data in network. So here we have almost 7 to 8 condition. We want to read all the OSI layer condition. In the OSI layer வழியா எப்படி டேட்டா வெளியே போகணும், எப்படி டேட்டா உள்ள வரணும்னு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்.
Okay, listen. So now I'm in 50.0.0.10 computer. Just I want to ping 50.0.0.20. So once if you give ping in backend, some dummy data that will be sent to your destination, automatically that will get back to you. 3P உங்களுக்கே வந்துரும். So this is also called as one type of data sharing. இதுவும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா data sharing தான். ஏன்னா dummy data போயிட்டு வந்ததுல. அப்போ this dummy data also that is controlled by what? That is controlled by OSI layer. அப்போ இதுவும் கண்டிப்பா நீங்க நேத்து ஒரு பிங் பண்ணீங்களா ஒரு டம்மி டேட்டா போச்சா அதுவும் that is coming under OSI layer. So in interview some person will ask how ping works on OSI layer. எப்படி இன்டர்வியூல திடீர்னு கேட்பாங்கன்னா பிங் பண்ணா OSI லேயர்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அருண் தானே? அருண் ரைட்? பேக் அருண். ஓகே கிளாஸ். சரி. அப்போ we have OSI layer. In interview they will ask how ping will works on OSI layer. இன்டர்வியூல என்ன கேட்பாங்கன்னா பிங் பண்ணீங்க அதுவும் டேட்டா தான் அதுவும் வெளியே போயிட்டு வந்திருக்கும் அதுவும் OSI layer வழியா தான் வெளியே போயிருக்கும் OSI layer வழியா தான் உள்ள வந்திருக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்பாங்க. அப்போ OSI படிக்கணும். In OSI totally we have 7 layers. OSI layerல totally we have 7 layers. The school la college la படிச்சிருப்பீங்கல. The first layer is called as application layer. Second layer is called as presentation layer. The third layer is called as session layer. The fourth layer is called as transport layer. Then the fifth layer is called as just a minute. Application, presentation, session, transport. Then network layer. Then data link layer. Good, super. Data link layer. Then we have a physical. So totally in OSI, we have 7 layers: application, presentation, session, transport, network, data link layer, physical layer. Then according to order number, this is layer 1. Application, it's not a layer 1. Then data link layer is layer 2. Network layer is layer 3. Transport layer is layer 4. Session layer will be 5. Presentation layer is 6. Application layer will be 7. Okay, application layer is not a layer 1. Always you want to save some bottom top. Apo physical, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, then application layer. So total இதுல எத்தனை லேயர் இருக்கு அப்படின்னா 7 layers இருக்கு. காலேஜ்ல படிக்க சொல்ல இது எழுதிருப்பீங்க, ஆர்டரா எழுதிருக்க மாட்டீங்க, ஏதோ தலைக்கல் எழுதிருப்பீங்க, பாஸ் ஆயிட்டு இருப்பீங்க. அது இது இங்கவே செட் ஆகாது. Here we have a order. If you say application, the next layer is network, means it's totally wrong. If it is a college, they will put half mark, right? In case if it is a 10-mark question, means they will put 4 marks. But here, if you say application next layer is network, means totally you will get 0 marks. Totally wrong. Because it's a full of practical session. ஒரு ஆர்டர் தப்பாச்சுன்னா டோட்டலா தப்பு. சார் பாதி மார்க் போடுங்கன்னா நீங்க ஆர்குமெண்ட்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்ளிகேஷன், presentation, session, transport, network, data link layer, then we have a physical layer. Okay, good. So now we want to find what will be happen in OSI layer if I give ping 50.0.0.20. Now ping 50.20 கொடுத்தா OSI layerல என்ன நடக்கும்? Now listen.
First, we want to understand about physical layer. In that physical layer only, we have NIC. So in physical layer, we have NIC. Already, you know the function of NIC. Here can be function of NIC. The binary will be converted to electrical. Otherwise, maybe light out convert avala, or RF convert avala based on types of NIC. So what your physical layer will do means your physical layer will convert binary to some signals. Okay, good. That's all physical layer. So if I take a one small computer, in that computer we have NIC. In that NIC already we connected some UDP. Then in that computer we have an operating system. In that operating system we have a function. The function is OS layer. So in that OS layer totally we have 7 layers. Upon the 7 layer எங்க இருக்கும்னா இங்க இருக்கும். இது உள்ள இருக்கும். ஓகே சின்னதா இருக்கும் சும்மா ஒரு இமேஜின்காக காமிக்கிறேன். ஓகேவா இதெல்லாம் உள்ள இருக்கும். இந்த physical layer மட்டும் தான் வெளிய இருக்கும். ஓகேவா அப்போ whatever you are creating a data here, all the data that is coming under which layer? That is coming under application layer. So whatever I am writing here, all the data it's coming under application. இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க முடியாது கண்ணுல. இதெல்லாம் கண்ணுல பார்க்கலாம் முடியாது. இதெல்லாம் this is happening within your operating system. இது எல்லாமே OS குள்ள நடக்கும். சரி அப்ப என்ன நடக்கும்? Now listen. Once if you give ping in backend some dummy data will be generated, right? In today class we have a name for that. And the dummy data ku peru, that data is called as echo data. Okay, in yesterday class we will say it's a dummy data. In today class for the dummy data we have a separate name for that. That name is called as echo. Appo in a class la once if you give ping, what will be happen on backend means in application layer the echo data will be generated with the help of some protocol. The protocol name is called as ICMP. ICMP stands for Internet Control Message Protocol. Internet Control Message Protocol. So already you know protocol means it's a set of conditions. So what that ICMP protocol will do means once administrator give ping command in application layer with the help of this protocol, the echo data will be generated. எப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒரு பிங்னு கமாண்ட் டைப் பண்றாரோ அப்போ இந்த ICMP protocol என்ன பண்ணும்னா உங்க அப்ளிகேஷன் லேயர்ல ஒரு எக்கோ டேட்டா ஒன்னு ஜெனரேட் பண்ணும். Now this echo data it's going to your presentation layer. Now listen, after application the echo data it will send to presentation. Now you want to know what the presentation layer will do. Here each and every layer will put a encapsulation. இங்க இருக்க ஒரு லேயரும் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா encapsulation பண்ண போறாங்க. Now you want to know the word of encapsulation. Encapsulation means just imagine we have a A4 sheet. Just I want to write some content or A4 sheet எடுத்து ஒரு letter எழுதிட்டேன். Now I want to send this A4 sheet to my friend. My friend is in Coimbatore. I am in Chennai. So just I want to send some letter. We have a A4 sheet. In that A4 sheet we have a lot of contents. அப்போ இந்த A4 sheet அப்படியே அனுப்ப முடியாது. என்ன வாங்கணும்? We want to buy a cover, right? Envelope cover. So we want to buy a envelope cover, right? So putting that envelope cover is called as what? Encapsulation. Adding some cover that is called as encapsulation. ஒரு cover add பண்றீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் encapsulation. So what your friend will do means அவர் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவார்ல அந்த கவரை அப்போ ரிமூவ் பண்ண போறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? So you want to know the word of encapsulation, then decapsulation.
So adding some extra cover in your data, that is called as encapsulation. If someone removes that, that is called as decapsulation. ஒரு பேப்பருக்கு மேல ஒரு envelope கவர் போடுறீங்கன்னா என்காப்சுலேஷன். அதை யாரு ரிமூவ் பண்றாங்களோ அதுக்கு பேர் வந்து decapsulation. So now you want to know who will do encapsulation, then who will do decapsulation. Sender will do encapsulation. Receiver will do decapsulation. யார் அனுப்புறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, என்காப்சுலேஷன் பண்ணிப்பாங்க. யார் ரிசீவ் பண்றாங்களோ அவங்க ஓபன் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு they will do decapsulation. Okay. So in presentation layer, it will add a one more cover. It's encapsulation. In that cover, it will write about format information. Format means, for example, I'm sending some data. We have a lot of types of data out there. Enna data irukna .txt. TXT means it's a text format. In case if you are sending a Excel sheet, XLS. If you are sending some song or video, the video will be MP3. Song la MP3 la irukla. Adukatha enna irukku PPT format. Appo in your presentation layer, it will add a new cover. In that cover, it will write about format information. உங்க டேட்டா MP3யா என்ன ஏதுன்ற ஃபார்மட்டை தான் உங்களோட presentation லேயர்ல ஆட் பண்ண போறாங்க. Okay, good. Now this data, it's going to your session layer. Session layer, what that session layer will do means, session layer will add a one more cover. In that cover, it will write some time information. So session layer is a layer, it will maintain all your time information. Just example, just go to any bank site, net banking site. Just log in there. Login பண்ணிக்கோங்க. After login, don't give any input there. எந்த இன்புட்டும் தராதீங்க. பேங்க் சைட் போயிட்டு லாகின் பண்ணிட்டு don't give any input using your keyboard, then mouse. After some seconds, you will got some error message. The error message will be session closed or session timed out. ஒரு பேங்க் சைடுக்கு போயிட்டு நெட் லாகின் பண்ணிட்டு நீங்க கீபோர்டும் மவுஸும் இன்புட் எதுவுமே தராதீங்க. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எந்த இன்புட்டும் தரல, your session will be terminated, your session will be timed out, automatic log out ஆயிடும். All the time information that is maintained by session layer. Now the data is going to transport layer. What transport layer will do means, transport layer will add one more cover. In that cover, it will add some information. This is not a correct time to understand this type of encapsulation. We have a separate classes there. I think in upcoming class, I think it's day 8 or day 9. Okay, we will understand about this table. In today class, you want to think some information will be there. இன்னைக்கு கிளாஸை பொறுத்தவரையும் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்னா நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். Then after that, that data, it's going to your network layer. In network layer, we have a protocol. The protocol name is called as IP. What that IP protocol will do means, IP protocol will add a one more cover. In that cover, it will write a source IP address, then destination IP. In the cover la தான் அனுப்புனர் யாரு பெறுநர் யாருன்னு இருக்கும். அப்படின்னா யார் அனுப்புறாங்க யார் ரிசீவ் பண்றாங்கன்னு இருக்கும். So according to this topology, the source IP will be taken as what? 50.10. Then the destination IP will be taken as 50.20. So in network layer, we have a protocol. The protocol name is IP. What that IP protocol will do means, IP protocol will add a new cover. In that cover, it will write a source IP. Hey, my IP is 50.0010. Then the destination IP will be
50.0020. Once if it is added successfully, now this cover is called as packet encapsulation. If someone asks what is packet encapsulation, as my engineer, you want to say once if we added a IP encapsulation, that is called as packet encapsulation. ஒரு டேட்டா நெட்வொர்க் லேயருக்கு வந்துருச்சுன்னா அங்க ஐபின்னு ஒரு புரோட்டோகால் இருக்கும். அந்த புரோட்டோகால் என்ன பண்ணும்னா it will add a source IP, destination IP. Once if it's added successfully, now that label is called as what? That label is called as packet encapsulation. After that, now that is going to data link layer. In data link layer, we have one more protocol. The protocol name is Ethernet. So Ethernet, it's not a port name. Ethernet, it's a protocol name. Okay, a protocol. What that Ethernet protocol will do means, that Ethernet protocol want to add one more cover here. In that cover, it will put a source map, then destination MAC address. So according to this topology, the source MAC will be 00A. So here the source MAC will be 00A, then the destination MAC will be 00B. So listen one more time. I am in 00A computer, the IP will be 50.10. Now I try to ping my 50.0020. In interview, they will ask, once if I give ping, what will be happen on OS layer? Ping பண்ணா OS layerல என்ன நடக்கும்னு கேட்பாங்க. அப்போ பார்க்காம சொல்லணும். அப்போ இது வரை தூங்காம அட்டன் பண்ணிக்கணும். ஆஃப்லைன் எத்தனை பேர் தூங்குறீங்க? ஒரு 4 பேர் தூங்குறீங்க. கரெக்டா? கிளாஸ் எடுத்தாவே தூக்கம் வரும். அது நார்மல், தப்பு இல்லை. ஆனா தூங்கக்கூடாது. ஏன்னா ப்ரொஜெக்டர் மட்டும் தான் இருக்கு. 10 to 12 நல்லா சாப்பிட்டு வந்துருப்பீங்க. சாப்பிட்டு வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு நெட்வொர்க் லேயர் போக சொல்ல அப்படியே சொக்குறது நார்மல். நீங்க ஏஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆன்லைன்ல தூக்குனா தூங்கட்டும். ஆன்லைன்ல எத்தனை பேர் அட்டன் பண்றாங்க? மொத்தம் 29 பேர். தூங்குனா தூங்கட்டும். எழுப்பலாம் ஆள் இல்லை. வேணும்னா அவங்க ஏஞ்சுக்கணும். ஆஃப்லைன்ல தூங்குடுங்க. சீக்கிரமா நானே எழுப்பி விட்டுருவேன். சரியா? So now, once if I give ping, what will be happen on backend means, in application layer, echo data will be generated with the help of ICMP, Internet Control Message Protocol. After that, that is going to presentation layer. In presentation layer, format encapsulation will be added. Then that is going to session layer. In session layer, timing encapsulation will be added. Then that is going to transport layer. In transport layer, super. Some encapsulation. Super. Encapsulation. Now that is going to network layer. In network layer, we have a protocol. The protocol name IP protocol. IP. What is source IP and destination IP encapsulation? IP want to put a source IP, destination IP. The source IP will be taken as sender IP 50.0.0.10. Then the destination IP will be taken as 50.10.0.0.20. Once if we added a source IP, destination IP, that label is called as IP encapsulation. Packet encapsulation. Super. Now that data is going to data link layer. In data link layer, we have a protocol. The protocol name Ethernet protocol. Ethernet. So what is job of Ethernet means? Ethernet source MAC and the destination MAC will be encapsulation. Destination MAC address. The source MAC will be taken as 008. Then the destination MAC will be taken as. Okay. அப்போ இதெல்லாம் நடந்தா பார்க்காம சொல்லணும். பார்த்து சொல்ல போறேன் சுரேன். நான் வீட்டுக்கு போய் படிச்சுக்கிறேன்னா you are not eligible for live session. நீங்க ரெக்கார்டிங்ல படிச்சுக்கலாம். சரி, திடீர்னு நீங்க ஸ்கிரீனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க, எனக்கு சொல்ல வராதுன்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் லைவ். இங்க லைவுக்கு நீங்க எலிஜிபிளே கிடையாது. கரெக்டா படிங்க, கண்டிப்பா சொல்ல முடியும். நான் கிளாஸ் ரூல்ஸ்ல நீங்க எங்கேயோ யோசிச்சு பார்த்துட்டு சார் தான் ரெக்கார்டிங் தருவாரு, நம்ம வீட்டுக்கு போய் படிச்சுக்கலாம் இருந்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இங்க ஒழுங்கா கவனிச்சுனாலதான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ரிமைனிங் எல்லாம் அவுட்டு. அதனால சீசனை படிக்கிறீங்கன்னா பயத்தோட படிச்சா மட்டும்தான் உண்டு. ஜாலியா கேஷுவல் எல்லாம் இந்த இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சீங்கன்னா
கண்டிப்பா நீங்க எதிர்பார்த்த நாலேஜ் வராது. நான் திடீர்னு இந்த பிடிஎஃப் அனுப்பவே மாட்டேன், டெலிட் பண்ணிட்டு போயினே இருந்துருவேன். ஆனாலும் என் பசங்க பேசணும். சுரேன் அப்ளிகேஷன், பிரசன்டேஷன், செஷன், டிரான்ஸ்போர்ட், நெட்வொர்க், டேட்டா, பிசிக்கல் லேயர், 7 லேயர் என்ன நடந்து பேசணும். டெலிட் பண்ண மாட்டேன், டெலிட் பண்ணாலும் பேச தெரியும். அப்போ லைவ் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். லைவ்ல 10 to 12 தூங்கக்கூடாது. சரியா? என்ன மாதிரி சொல்றீங்க? கரெக்டா? சரி. Now listen. சார் ஒரு டவுட் சார். Yes, yes. சொல்லுங்க. சாரி சார் இன்டரப்ட் பண்றதுக்கு. சொல்லுங்க. நோ ப்ராப்ளம். இல்ல சார், இப்போ ஐசிஎம்பி வந்து நெட்வொர்க் லேயர்ல தான் சார் கிரியேட் ஆகும். ஓகே. உங்க பேரு? ரிஸ்வான் சார். ஓகே, ஓகே. ஸோ லிசன், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஓஎஸ்சி லேயர் வந்து டீச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஓஎஸ்சி லேயர் என்ன சொல்றோம்னா, இந்த எக்கோ டேட்டா வில் பி ஜென்ரேட்டட் ஆன் அப்ளிகேஷன் லேயர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஐசிஎம்பின்றோம். இன் டுடே கிளாஸ் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கவர் ஓஎஸ்சி லேயர். ஓஎஸ்சி லேயர் கவர் பண்றதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் காமிக்கிறேன். இதுல இன்னும் ஒரு சில திருத்தம்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நான் உங்களுக்கு 7 லேயரும் கவர் பண்றதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் காமிக்கிறேன். இது அப்படியே டே 2, டே 3, டே 4 இன்னும் போவீங்களா? அப்போ ஐசிஎம்பி ஒரிஜினல் எந்த லேயரு அப்படின்னு காமிப்பேன். இப்போதைக்கு 7 லேயரும் கவர் பண்றதுக்காக ஒரு டெமோ பாக்குறீங்க. இதை மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு செஷன் இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா ஃபெயில் ஆயிருவீங்க. என் கூட மொத்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணும். அப்போ இதுல ஒரு சில சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் நடந்திருக்கும். அந்த தப்பு எனக்கு தெரியும் என்ன தப்புன்னு. அது இப்போ வேணாம். இப்போ ஃப்ரெஷரை பொறுத்தவரையும் இப்படிதான் படிக்கணும். ஃப்ரெஷரை பொறுத்தவரையும் இப்படிதான் படிக்கணும். அதை படிச்சுட்டு நாளைக்கு 4 மணிக்குல இதுல ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணுவேன். அப்பா இதெல்லாம் மாத்திக்கோங்க. ஏன் சுரேன் இப்பயே மாத்துங்கன்னா, இப்ப மாத்தினா ரியல் டைம்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு புரியும், ஏற்கனவே சீசனை படிச்சவங்களுக்கு புரியும், ஏற்கனவே நெட்வொர்க்ல ஐடியா இருக்கவங்களுக்கு புரியும். ஒண்ணுமே தெரியாது சுரேன், வந்தவங்களுக்கு குழப்பி விட்டு. ஓகே ரிஸ்வான்? ஓகே சார். ஓகே, கிளியர். ஓகே, now listen. Now listen. Now currently the data it's in data link layer. Data எங்க இருக்கு அப்படின்னா data link layer. In data link layer we have a protocol. The protocol name is Ethernet. What is job of Ethernet means? Ethernet want to write a source MAC, destination MAC. The source MAC will be 008. Then all my small network engineers, you are saying the destination MAC will be 00B. I have one powerful question. The question will be, this is all backend process, right? இது எல்லாமே பின்னாடி நடக்கும். This backend process, it's happening on A computer or UTP cable or in B computer. இந்த backend process A computer குள்ள நடக்குதா, இல்ல UTP cable நடக்குதா, இல்ல B ல நடக்குதா? நல்லா யோசிச்சு பார்த்து சொல்லுங்க. This backend is happening on A or UTP cable or in B computer. ரெண்டு இடத்துலயும் சார். போத் சார், ரெண்டு இடத்துலயுமே நம்ம. Till now all the process it's running on your A computer because இன்னும் எதை டச் பண்ணல, physical டச் பண்ணாதான் the data will send to UTP cable, right? So சார் அப்போ எப்படி சார் டெஸ்டினேஷன் மேக்க தெரியுது? என்னங்கப்பா? இப்போ இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இன்னும் பிஏ இன்னும் டச் பண்ணலன்னு. அப்புறம் எப்படி நெட்வொர்க் லேயர்ல டெஸ்டினேஷன் ஐபியும் டேட்டா லிங்க் லேயர்ல டெஸ்டினேஷன் மேக்கவும் தெரியுது? ஓகே, நான் அதான் வரேன். லிசன், அப்போ still now we are in data link layer. அப்போ still now all the process is happening on your A computer. Once if we touch physical layer, then only we have a power to send the signal via your UTP, right? So still now we are in data link layer. But all my network engineer, you are saying in the data link layer, what that computer will do means your Ethernet protocol will put a destination MAC as 00B. Then I have a question. The question is, how this PC knows the next PC MAC address is 00B? எப்படி ஏ கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும் இந்த கம்ப்யூட்டரோட மேக் அட்ரஸ் பி? ஒன்றும் இல்லை, என் கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் வச்சிருப்பீங்க. ஆனா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண சொன்னேன், யாரும் வாட்ஸ்அப் பண்ணல. நாளைக்கு பிடிச்சிருவேன். நாளைக்கு நோட்டை வந்து 1 to 1 வாட்ஸ்அப். அப்போ என் மொபைல் நம்பர் வச்சிருப்பீங்க, நம்புறேன். என் சேல்ஸ் நம்பர் வச்சிருப்பீங்களா, அவங்க இருந்து காசுலாம் கட்டுறீங்க. அந்த மொபைலோட மேக் சொல்லுங்க. சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் வச்சிருக்கீங்களா, கால்லாம் பண்றீங்கல்ல, வாட்ஸ்அப்ல பேசுறீங்களா,
What is the Mac of sales department mobile phone? Phone number வேணாம், Mac வேணும். அதுதான் இங்கேயும் கேட்குறேன். Currently you are in which computer? You are in A computer. நீங்க வெளியே போயிட்டு get Mac போட்டு பார்த்துக்கலாம். That is human. நம்ம பண்றது. நான் நம்ம பண்றது வரல. I'm saying about computer. ஓகேவா? Still now you are in data link layer. அப்போ how that computer knows that next PC MAC address will be 00B ன்னு ஏ கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி தெரியும்? அப்போ கிஷோர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, சரி அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு டவுட் இருக்கு. அப்போ டெஸ்டினேஷன் ஐபி எப்படி தெரியும்? The destination IP it will be taken from ping command. Administrator நான் தானே கொடுத்துருக்கேன் ping 15.20 so there is no problem in network layer because the DIP that is taken from your ping destination IP. Okay, good. But the problem is on your Ethernet protocol. So what Ethernet protocol want to do means Ethernet protocol want to write a source MAC destination MAC. Ethernet protocol will put a source MAC as your computer MAC address 008. But Ethernet protocol doesn't know about what? Ethernet protocol-க்கு destination MAC தெரியாது. கிஷோர் புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? புரியுது சார். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து ஏ வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டம்மி டேட்டா மாதிரி சென்ட் பண்ணி லைக் இந்த ஐடியா நான் பிங் பண்றேன். ஸோ யாராச்சும் இந்த ஐபியில் இருந்தீங்கன்னா திரும்பி ரிப்ளை பண்ணுங்க. மேபி அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். இல்ல அதான் இப்ப என்னன்னா இதோட டேட்டா லிங்க் லேயர் நின்றுச்சு புரியுதா? புரியுது சார். ஓகே, குட். அதோட ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் நான் வரேன். அப்போ now we have a problem. Okay, the problem is there is no problem in application, presentation, session, transport, network, but the problem is running on your data link layer. Because in data link layer we have a protocol. The protocol name is Ethernet. What the job of Ethernet means? Whenever the data is coming from network to data link layer, Ethernet want to put a MAC label. MAC label means Ethernet want to put a 2 MAC address. என்னடா MAC போடணும்னா source MAC-ஐயும் போடணும், destination MAC-ஐயும் போடணும். So now Ethernet doesn't know about what? Destination MAC address. Now it is incomplete encapsulation. மீதி எல்லாம் சக்சஸ், எல்லாமே சக்சஸ். பட் டேட்டா லிங்க் லேயர்ல we have a problem. The problem is we have an incomplete encapsulation because Ethernet protocol doesn't know about destination MAC. அப்போ என்ன நடக்கும்? இதுக்கு மேல டேட்டா போய் போகுது. So here we have physical layer. This is layer number 1. We can't able to send this echo data to your physical layer because in data link layer we have an incomplete encapsulation because Ethernet doesn't know about debug. அப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்த டேட்டா கண்டிப்பா வெளியே போக வாய்ப்பே கிடையாது because we doesn't know about debug. ஆனா நேற்று பிங் பண்ண பிங்காச்சு, in yesterday class பிங்காச்சுல பிங் பண்ண போயிட்டு வந்ததுல. ஆனா இன்னைக்கு according to packet flow, according to backend, we have a problem in data link layer. If you have any doubts till now, online members you can ask. Online attend பண்றவங்களுக்கு இது வரையும் எதனா டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். இதை பார்க்காம சொல்றவங்க தான் நெட்வொர்க் இன்ஜினியர். இதை பார்த்து பேசுறவங்களாம் ஓவர் வந்துருங்க. காம்படிஷன்ல கலந்துக்க முடியாது. லிசன், பார்க்காம பேசணும். சரி, நோட்டை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. நான் பார்க்காம சொல்றேன். அவங்க தான் காம்படிஷன், மீதி பேர்லாம் கம்ப்ளீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த காம்படிஷன் கலந்துக்கவே முடியாது. இங்க வெயிட் காம்படிஷன் இருக்கும்.
ஆஃப்லைன் டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். இது வழி நடந்தது. சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா லிங்க்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மேக் தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் பிசிக்கலா கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல இருக்க A00Bயோட மேக் தெரியும். தெரியாதுன்ற எப்படி தெரிஞ்சது? தெரியாது. இல்ல இப்போ பியோட மேக்கே தெரியாது. தெரியாது. ஏயோட மேக் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு. Correct. பிசிக்கலா கனெக்ட் பண்ணாதான் தெரியும். பிசிக்கலா கனெக்ட் பண்ணா பி தெரிஞ்சிருமா? இல்ல பிசிக்கலா கனெக்ட் பண்ணா பி தெரிஞ்சிடும். தெரியாது. நான் பிசிக்கலா கனெக்ட் பண்ணி தானே இருக்கேன். இங்க பாருங்க. பிசிக்கலா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி தானே இருக்கேன். அப்பயும் கண்டிப்பா பி தெரியாது. சரிங்களா? நமக்கு தான் ஐபி தெரியுங்களா சார்? அப்போ மேக்கும் வேணுங்களா? சரி, நல்லது சார். அப்போ இங்க கேபிள்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிட்டா மேக் வந்துடும் வச்சீங்கன்னா அதெல்லாம் தப்பு. புக் மாதிரி படிக்கிறதா தான் படிச்சுக்கலாம். கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிட்டா மேக் வந்துடும் அப்படிலாம் கிடையாது. Here we have one huge concept will be there. So now we have a problem. The problem is Ethernet protocol doesn't know about destination MAC. If we have a problem, definitely someone will find a solution. Okay, எப்பெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கோ கண்டிப்பா சொல்யூஷன் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க. அப்போ ஒரு புரோட்டோகால் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க திருப்பி. The protocol name is called as ARP. One of the powerful protocol in network. ARP. ARP stands for Address Resolution Protocol. Then what that ARP will do means, it's a protocol is used to find destination MAC address with the help of destination IP. So ARP stands for Address Resolution Protocol. What that ARP will do means, it's a protocol is used to find your destination MAC with the help of destination IP. If you know already your destination IP address, with the help of destination IP, we can send we can find a destination MAC by sending ARP protocol. Using NetBIOS, என்ன பண்ணலாம் தெரியும்ல? அப்போ using NetBIOS, no need to mention a DIP. With the help of computer name itself, we can share a data. So that is controlled by NetBIOS. Here, whenever you doesn't know about DMAC, nothing problem will be there. We have such wonderful protocol. The protocol is called as ARP. எப்போல்லாம் ஈத்தர்நெட்டுக்கு டெஸ்டினேஷன் மேக்கு தெரியலையோ அப்ப எல்லாமே ஈத்தர்நெட் என்ன பண்ணுவார்னா ஈத்தர்நெட் have a subprotocol. Ethernet have a subprotocol. That protocol called as ARP. Now the control it's going to ARP. Now what ARP will do means, it's very important point. Now in your data link layer, ARP will generate some request. That request is called as ARP request. It's happening on which layer? It's happening on data link layer. In interview, if you say ARP will be generated on network layer, it's totally wrong. காலேஜ் இருந்தா பாஸ் மார்க் போட்டுருவாங்க. இங்கெல்லாம் டோட்டலா தப்பு. அப்போ ARP request. In that ARP request, totally we have 4 content. The first content will be my IP. So what ARP request will do is, my computer IP will be 50.10. Then my MAC will be
00A. Then the third one is question. The question is, who is 50.20? If anybody is running on 50.20 IP, what you want to do means, please give your MAC address. So in interview, definitely you want to say this 4 parameter. தெரியல மறந்துட்டேன் குழப்புது இந்த ஆர்குமெண்ட்லாம் இங்க பண்ணவே கூடாது. In ARP request, we have totally 4 parameter. My IP is 50.10. My MAC is this MAC. If anybody is running on 50.20, please send your MAC address to me because I want to share a data to you. Then for this data, it's a A4 sheet. Listen, it's not a label. Listen, it's a A4 sheet. Here we want to add a label. This is called as encapsulation. This is running on data link layer. So what data link layer want to do means, data link layer want to write a source MAC, then destination MAC. The source MAC will be sender MAC. The sender MAC will be 008. What's your destination MAC? The destination MAC will be 00B ன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா கோர்ஸே முடிஞ்சிடும். அது இப்போ சொல்லக்கூடாது, முன்னாடி சொல்லிருக்கோம். நீ தான் 00B சொன்ன, அப்போ ஓகே, நீ இல்ல. அப்போ லாஜிக் என்னன்னா 00B சொல்லக்கூடாதுல்ல, அது தெரியாதுன்னா என்ன கேட்கிறோம்? பிகாஸ் இது எப்படி இருக்குமா நீங்க சொல்றது, சுரேந்தர் உங்க பேர் என்ன அப்படின்னு கேக்குறீங்கன்னு அர்த்தம். அதான் கேக்குறீங்க, கூடவே உங்க பேரே சொல்லிட்டீங்க. அப்போ லாஜிக் என்னன்னா, we doesn't know about DMAC, right? So the source MAC will be 00A. The destination MAC, it will be taken as all F. In hexadecimal, sorry, in MAC address, how many hexadecimal will be there? Out okay, 2 பேர் படிச்சிருக்காங்க, மீதி பேர்லாம் அவுட், வீட்டுக்கு போயிருங்க. In MAC address, totally we have 12 hexadecimal. In interview, they will ask how many F will be there. எத்தனை F இருக்கும்? So you want to say totally we have 12 F. In my example, I am writing just 3 F. In real time, totally we have 12 F address. Now you want to know what is all F. All F means this MAC address, it's allocated to broadcast MAC. Already you know broadcast IP, right? In MAC address also, we have a broadcast MAC address. So the destination will be broadcast. Broadcast means என்னன்னா, ஆல்னா யாரு வேணாலும் லெட்டர் ஓபன் பண்ணலாம். All means anybody can decapsulate. In case if I put 00B here, only 00B computer have a power to do a decapsulation. அங்க 00B போட்டிருந்தா எல்லாருனால எல்லாம் கவர் ஓபன் பண்ண முடியாது, 00B தான் ஓபன் பண்ண முடியும். If I put all F here, what is the meaning of all F? Any person can do a decapsulation. யாரு வேணாலும் இந்த லெட்டரை ஓபன் பண்ணி படிக்கலாம். So we have 2 meaning for this F. One is broadcast. Broadcast means one to all communication. Second one is anybody can open this. Listen one more time. It's very important point. We have a broadcast MAC means we have a 2 meaning for that. Meaning number 1, one to all communication. This data, it will send to all your computers in your company. This is meaning 1. Meaning 2 என்னது? யாரு வேணாலும் ஓபன் பண்ணி படிக்கலாம். சரிக்கு சொல்றேன், எங்கெல்லாம் பிராட்காஸ்ட் பாக்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் 2 அர்த்தம் இருக்கும். யாரும் ரெண்டாவது அர்த்தத்தை யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க, நான் சொல்லி தரேன், கவனிச்சுக்கோங்க. 2 அர்த்தம். ஒன்னு எல்லாருக்கும் போகும். Broadcast means it will send to all the computers. Second meaning, any person can open this. யாரு வேணாலும் ஓபன் பண்ணி படிக்கலாம். Just check. Now what ARP will do means, now ARP will send a ARP request to which layer? Physical layer. Now what your physical layer will do means, still now all the thing it's happening on binary. Number writing bala icons la board. According to computer, it's all binary language. Now this binary, it will convert to electrical signal because we have a UTP, right? அப்ப இந்த பைனரி எல்லாமே இப்ப என்ன மாறும்? எலக்ட்ரிக்கலா மாறி வெளியே போகும். அப்போ once if you give ping, the first data is called as echo data.
The generated data is called as echo. But echo வெளியே போல. வெளியே போறது யாரு? நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. பிங் பண்ணா ஆர்ப் ஜெனரேட் ஆகாது. பிங் பண்ணா echo. The first generated data is echo. But echo is not going outside of a computer. யார் போறாங்க? ARP. Because if I want to send a echo data to outside, I need a what? I need a destination MAC address. But the problem is my Ethernet protocol doesn't know about DMAC. So to find a DMAC, first I want to send what? ARP request first. அப்ப யாருன்னா இன்டர்வியூல போயிட்டு பிங் பண்ணா எக்கோ ஃபர்ஸ்ட் வெளியே போனீங்கன்னா உங்களை வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க. சரியா? பிங் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் எது வெளியே போவோம்? The computer will send a ARP request first. Okay. So now this ARP request is sent to all your computers. In my example, we have only one computer. Okay. But in real time, this ARP request, it's sent to all the computer because ARP request, it's a broadcast. ARP request எல்லாருக்குமே போவோம். ஏன்னா அது broadcast. சரி. இப்போ வாங்க கதைக்கு. Now this ARP request, it's sending to two computers. Imagine this is 50.220 computer, then this is 50.30 computer. Which computer have a power to do a decapsulation? That means which computer have a power to open this ARP request? யாருனால ஓபன் பண்ண முடியும்? 520 ரெண்டு பேருமே பா. இல்ல 520 தான் ஓபன் பண்ணணும். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. Now this ARP request one copy, imagine one copy it will send to 50.20, one copy it will send to 50.30. Which computer have a power to open this? ரெண்டு பேருமே open பண்ணலாம் sir. 5.20 5.20 இல்ல தான் open ரெண்டு ரெண்டு பேருமே open ஓபன் பண்ணலாம் பண்ணலாம் sir. ஏன்னா ரெண்டு பேருமே பார்க்க முடியும். ஓபன் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5.20 தான் ஓபன் பண்ண முடியும். யாருனால ஓபன் பண்ண முடியும்? அப்படின்னா both the computer will check a DMAC first. Okay, it's a letter. It's a A4 sheet. It's an envelope cover. So all the person will check a DMAC. The DMAC is F, right? F means என்னது? All. அப்ப ஆல்னா யாரு வேணாலும் ஓபன் பண்ணலாம். So 50.20 also will do decapsulation. 50.30 also will do decapsulation. After that only it will read your third information. எப்போ ஓபன் பண்ணிட்ட அப்புறமா. ஓகேவா? Both computer will decapsulate that. ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் ஓபன் பண்ணி படிக்கும். Hey, your IP is 50.10. Your MAC is 008. You are asking about whom? You are asking about 50.20, right? Now what your 50.30 will do means it will drop that. Because you are asking about 50.20. அப்போ 50.30 வந்த டேட்டாவை டிராப் பண்ணுவாரா, ஓபன் பண்ணிட்டு டிராப் பண்ணுவாரா? ஓபன் பண்ணிட்டு டிராப் பண்ணிடுவாரு. 50. What that 50.30 computer will do means all the trainers, I think 90% of trainers, 90% of real-time engineers, they will say 50.30 will drop that. அப்படி படிக்க கூடாது. புக் அது. எப்படி படிக்கணும்னா, சுரேன், it will open that. It will read that information based on third line. Then only what the computer will do. Then only it will drop. So remaining all the computer will do decapsulation. எல்லா கம்ப்யூட்டர் ஓபன் பண்ணும், படிக்கும், படிச்சுட்டு அப்புறமா தான் டிராப் பண்ணும். But if the data is going to 50.20, what that 50.20 will do means it will read the third line, then fourth line will be give your MAC address, right? That computer will send a ARP reply. Only 50.20 computer will send a ARP reply. புரியுதா சொல்றது? என்ன சொல்றேன்னு? அப்போ ARP reply எல்லா கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து வராது, அவர்கிட்ட மட்டும். ஆன்லைன் என்ன சொல்றேன்னு புரிகிறதா? டவுட் இருக்கிறதா? ஓகே, குட் சார். இப்போ அந்த சைட்லயே வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர்லயே வந்து இவ்வளவு லேயர்ஸ் வந்து அது எப்படி சார் பண்ணும்? கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படின்னா ஓகே, now listen, here we have, where is that voice layer? அது more than 2 computers னா இன்னொரு 5 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம்.
இப்போ 2 கம்ப்யூட்டர் சரியா அஸ்ரப்? அப்படிஸ் தானே பேரு? ஓகே. So what is happening on in that both OS elements? Once if I ping, the echo data is moving from application to presentation, presentation to session, session to transport, transport to network, network to data link. That's all. We doesn't know about DMAC, right? Apo echo data, data link layer to stop it. Now after that, my Ethernet protocol calls ARP. Now ARP, it's from data link layer to physical layer to your UTP cable that is going to that computer physical layer. Now what that computer will do means it will do decapsulation. Sender OS layer will do encapsulation. The receiver OS layer will do decapsulation. Sender label போடுவாங்க, receiver open பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த physical layer அங்க இருந்து it will send to data link layer. In data link layer we have a MAC address, right? அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல போகாது. Now ERP request reply that will send from ear to ear. அப்ப என்ன நடக்கும் இப்போ? இது புரியுதா? ஆன்லைன் யாரோ டவுட் கேட்டீங்களே? சார் எனக்கு ஒரு டவுட். இல்ல ஆன்லைன் வேற யாரோ டவுட் கேட்டாங்க. Yes, சார் sir, ஆன்லைன்ல புரியுது sir. ஓகே மணிகண்டன் சொல்லுங்க. சார் இப்போ என்னன்னா இப்போ நம்ம சென்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50.10 ம், நம்ம 20க்கு நம்ம ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பிசி இருக்கு. ஒரு ம். பிசிக்கு 30, ஒரு பிசிக்கு 20. அதனால 20ல இருந்து நம்ம 2 பேருமே ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஆனா ரிக்வெஸ்ட் வர்றது 20ல இருந்து தான் வரும். ரிப்ளை இது கான்செப்ட். ஆமா. இப்போ என்னன்னா 20 நம்ம கொடுக்கல, அந்த சிஸ்டத்துக்கு ஐபி 20ஆவே இல்ல, 30 மட்டும் தான் இருக்காங்க. நம்ம 20 அசைன் பண்ணல. அப்ப ரிக்வெஸ்ட் என்னவா இங்க ரிப்ளிகேட் ஆகும்? என்ன மெசேஜ் இருக்கு ரிப்ளை வரும்னு கேக்குறேன். ஓகே. என்ன ரிப்ளை வருமா? ரிப்ளைலாம் வராது, அவ்வளவுதான், இங்க டிராப் ஆயிரும். நீங்க இப்போ இன் கேஸ் வந்து imagine this computer is 50.30 minutes, what that computer will do means that computer will drop it. அவ்வளவுதான், உங்களுக்கு பிங்லாம் ஆகாது. சரியா? ஓகே. அது என்ன எரர் வரும்னு அப்புறமா சொல்லித்தரேன், அது பெரிய கிளாஸ். ஓகே கிஷோர், இது புரிஞ்சுதா? என்னாச்சு கிஷோர், தூங்கியாச்சா? புரிஞ்சுது சார். ஹலோ சார், ஹலோ. புரிஞ்சுதுல? புரிஞ்சுது சார். அப்போ the ARP reply, it's sent by that B computer in data link layer. So that computer will say my IP is 50.20, my MAC is 00B, your IP is not who is. Your IP is 50.10, then your MAC address. உங்க MAC என்ன? 0. Correct? Now we want to write a source MAC, destination MAC. The source MAC will be taken as 00B. The destination MAC, it's not a broadcast because the request message, it's coming from A, right? Now your destination PC knows about your source MAC address, so it will put a DMAC now. The destination MAC will be 00A, B கிடையாது. அப்போ now ARP reply, it's a unicast packet, it's not a broadcast. ARP request pocha? Okay, just a minute. It's not a request, it's a reply. அப்போ ARP request postal broadcast. That time we doesn't know about DMAC. So while sending ARP request, we want to do broadcast. எப்படி broadcast பண்றது? In DMAC you want to put all F. It will do broadcast. ARP reply வர சொல்ல, that time I know the sender MAC address is 00A, right? Why I want to do broadcast? So in ARP reply, it's not a broadcast packet, it's a unicast, one-to-one communication. Now listen, now this ARP reply, it's coming to your data link layer again. அப்போ நான் request அனுப்பிச்சேன், என் friend என்ன பண்ணிட்டாருன்னா reply அனுப்பிச்சிருக்காரு. அப்போ ARP reply வந்த அப்புறமா now ARP have 2 major jobs. Listen, after getting ARP reply, ARP have 2 jobs. Job number 1, ARP have a table. That table is called as ARP table. ARP ஒரு டேபிள் வச்சிருப்பார். அந்த டேபிளுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ARP table.
So what that ARP table will do means, what that ARP will do means, ARP will write that information. The information is, I find a MAC of 50.20, right? So once after getting your ARP reply, it will write, I find a MAC of 50.20. The MAC address is what? 00B. So this is job number 1. The job number 2 is ARP want to submit that MAC address to whom? Ethernet. Ethernet தான் சொன்னாரு போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு வான்னு. இது கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துட்டாருன்னா Ethernet சொல்லணும். Now what Ethernet will do means, now only Ethernet will put what? 00B. அப்ப இங்க 00B வரப்போகுதுன்னா இங்க இவ்வளவு பெரிய கதை நடந்திருக்கும். புரியுதா? அப்போ if Ethernet doesn't know about DMAC, Ethernet calls ARP. ARP want to find a DMAC with the help of DIP. So what ARP will do means, ARP will send a request packet. அப்ப ARP என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு request packet அனுப்புவாரு. அந்த request packetல என்ன இருக்கும்னா 4 இருக்கும். My IP, my MAC, யாருப்பா இந்த IP ல இருக்கீங்க, உங்க MAC கொடுங்க. ARP request, it's always a broadcast packet. ARP request போகும். அந்த IP ல யாருன்னா இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? ARP reply வந்துரும். அந்த ARP reply தான் MAC இருக்கும். ARP reply வந்த அப்புறமா ARP 2 job இருக்கு. Job number 1 stores that entry in R table. Job number 2, I want to submit that MAC address to Ethernet. Now Ethernet will put a label. Once the MAC label is completed, this is called as frame encapsulation. Now, as my network engineers, if I ask what is packet encapsulation, you want to say that. In after 2 to 3 classes, immediately someone you want to say what is frame encapsulation. அப்போ எப்போ கேட்டாலும் packet encapsulation என்னன்னு சொல்லணும். தெரியலனா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றது வேஸ்ட். மறந்துட்டேன்ற பேச்சுக்கு இங்க இடம் கூடாது. Packet encapsulation means adding a IP, that is called as packet encapsulation, that is done on network layer. Frame encapsulation means putting source MAC, destination MAC, that is called as frame encapsulation, that is done on data link layer. இத மறக்காம சொல்லணும். Packet encapsulation okay, so packet encapsulation IP add பண்ணா packet encapsulation. Source IP, destination IP எழுதுனீங்கன்னா அது packet encapsulation. Source MAC, destination MAC எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு பேரு frame encapsulation. அப்போ packet encapsulation is done on network layer, not data link layer. Frame encapsulation is done on data link layer. தெளிவா இருக்கணும், போட்டு குழப்பிட கூடாது. Packet encapsulation எந்த லேயர்னு கேட்டா சொல்லணும். Suren, network layer. Frame encapsulation data link layer. Okay, online Tamari Selvan, Jyotis, Vinod Pandi. I think Vinod Pandi, Jyotis, Tamari. 3 பேர் ஃபீஸ் பே பண்ணலையா? இல்லை சார், இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ள பே பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. அலோ பண்ண மாட்டேன்ப்பா. பிகாஸ் டெமோலாம் முடிஞ்சிச்சுல. சார் லைவ் செஷன் வந்து ப்ளே பண்ண சொல்லிடுறாரு. ஏற்கனவே வந்தோம் சார், இப்போ ஒரு எக்ஸாம்னால வந்தோன்னு உங்கள்ட்ட சொன்னோம்ல. அப்படிங்களா? சரி ஓகேப்பா. ஏன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா பே பண்ணுங்க, இல்லைன்னா கட் பண்ணிடுவோம். மொகவேஷ் ஷோயல் ஆஃப்லைன் எஸ் பே பண்ணல. சரி ஓகே குட். யஷ்வந்த் இனிகா ஓகே குட். தென் ராஜ் ஓகே. கோபால் ஓகே. பிகாஸ் டெமோலாம் முடிஞ்சிச்சு, இட்ஸ் a paid session. ஓகே லிசா, பெய்டு செஷன் சொல்லிட்டு யூடியூப்ல லைவ் போடுறீங்களே அப்படின்னா அது ஒரு பக்கம் போட்டோம், அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். சரி, now we have a frame encapsulation. இப்போ எக்கோ ரெடி ஆயிடுச்சு. Now what your data link layer will do means, now we want to send this echo data to your physical layer. ஓகேவா? அப்போ இப்போ என்ன நடக்கும்? ஆர் ரிப்ளை வந்துருச்சா? இப்போ டயக்ராம காமிக்கிறேன். இப்போ இதான எக்கோ. Now this echo data
it's sent to your physical layer, physical to UTP cable to that physical layer. Then physical to data link layer, DMAC பார்க்கும், decapsulate பண்ணும், then it will send to network, transport, net session, application, presentation. So this is called as what happened? என்னாச்சு? Okay, நான் தப்பா சொல்லிட்டேனா? Okay, சரி. அப்ப physical data link layer, network, transport, session, presentation, application. அப்ப வந்தது என்னன்னா echo, request இதுதான் dummy data. நேத்து ஒரே வேர்ட்ல முடிச்சுட்டு போயிட்டோம். என்னன்னு? டம்மி டேட்டா. அது போனோம்னா இவ்வளவு பெரிய லாஜிக் இருக்கு. இப்போ டம்மி போயிருக்குன்னா திருப்பி என்கிட்ட வரணும். கரெக்டா? போயிருக்குன்னா திருப்பி என்கிட்ட வரணும். Again, what that computer will do means that computer will send a reply. Echo reply. It's not ARP reply. Echo request, again echo reply. நான் அனுப்புனது திருப்பி என்கிட்ட வரணும்ல? Again, from application to physical, physical to physical, then physical to application. அப்பனா அப்படி ping பண்ணீங்கன்னா you will get one reply. If you are in Windows operating system, in Windows by default your computer will send 4 echo requests. Okay va? By default your computer will send 4 echo. So ping we have some IP address 192.168.1.2. So listen, totally I am getting 4 reply, right? Why I am getting 4 reply na? எதனால 4 reply வருதுன்னா என் விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும்? 4 எக்கோ ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பும். இட்ஸ் a default behavior. அப்ப 4 டம்மி டேட்டா போயிருக்குன்னா 4 டம்மி டேட்டா திருப்பி எனக்கு வரணும். கரெக்டா? அதனால தான் once if I give ping command in Windows based operating system, I will get 4 replies. புரியுதா சொல்றது? இல்ல சுரேன், I want to send 5 replies. 5 echo. We have option like -n, put 5. If you put -n5, my computer will send 5 echo request. மாத்திக்கலாம் இதெல்லாம். அது வந்து ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண சொல்ல தேவைப்படும். இப்ப தேவையில்ல. டிஃபால்ட்டா எத்தனை போகும்? 4 தான் போகும். இல்ல சுரேன் நீங்க 5 அனுப்பணும்னா -n5. சுரேன் I want to send continuous echo na, just put -t. -t means continuous ping. Continuous ping என்ன ஆகும்னா it will send echo request continuously. Echo request போயிட்டே இருக்குன்னா ரிப்ளை வந்துட்டே இருக்கும். ஸ்டாப் பண்ணணும்னா you want to give control C to kill this process. We want to give control C. புரிஞ்சுதா? சரி. Now listen. So அப்ப இப்படிதான் வந்து ping process நடக்குது. What I'm doing, second time I'm doing 50.8. First time ping பண்ணிட்டேன், ping ஆயிடுச்சு. Second time என்ன பண்றேன்? திருப்பி 50.20 ping பண்றேன். So what will be happen on back end? In application layer, echo data will be generated with the help of ICMP. Then that data is going to presentation layer. Presentation layer will add a, then that data is going to session. Session layer will add time encapsulation. Then that data is going to transport. Transport layer will add some encapsulation. Then that data is going to network layer. Network layer will add a source IP, destination IP. The source IP will be taken as மக்க படிக்காதீங்க, மக்க படிக்க கூடாது. Source IP will be taken as 50.0.0.10. The destination IP will be taken as .0.0.20. 0.20. Then only it is called as packet encapsulation. Now that data is going to network, sorry, data link layer. Data link layer. Here we have Ethernet protocol will be happen. the Source. process ஆர்ப்பா மக்கப்பு ஃபுல்லா என்ன ஆர்டரே தெரியாம வருது. Ethernet protocol will happen. The protocol is Ethernet. Ethernet இல்லாம ஆர் போடக்கூடாது. என்ன சதீஷ்? கரெக்டா? Ethernet. What is the job of Ethernet means? Ethernet want to put a source MAC, destination MAC. Ethernet doesn't know about DMAC. Ethernet calls ARP protocol. ஆர்டர் வரணும். ஆர்டர் மிஸ் ஆச்சுன்னா ஃப்ளோ தப்பு. Okay? Ethernet calls ARP. Now what ARP want to do means ARP want to find a
DMAC of DMAC of 20. To find a DMAC, what ARP will do means ARP ARP request will be sent. but for second time onwards, ARP won't send any request packet because already knows the name. Entry பண்ணியிருக்கோம். Already ARP table, right? So with the help of ARP table, in here we have an entry of 50 or 20, right? 00B. Why I want to send a ARP request for second time? Already I know 50 or 20 MAC address will be 00B, right? So for second time communication onwards, your device won't send a ARP request. முதல் தடவை தான் ARP request அனுப்பப்படும். அதுக்கப்புறமா ARP டேபிள்ல ஸ்டோர் ஆயிருமா? ARP டேபிள்ல ஸ்டோர் ஆச்சுன்னா இதுக்கு மேல எந்த ARP ரிக்வெஸ்டும் அனுப்பப்படாது. புரியுதா? சரி. Then in ARP table we have an entry, but it's not a permanent entry. It's like a cache memory. The time limit will be just for 5 minutes. அந்த என்ட்ரி எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்? 5 நிமிஷம் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். 5 நிமிஷம் தான். சரி, இப்ப ARP டேபிள் இருக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்? The benefit of ARP table is what? ARP request அனுப்ப தேவையில்ல. ARP டேபிள்ல இருந்துச்சுன்னா டைரக்டா நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். Okay, good. டைம் சேவ். Time onwards, no need to send a ARP request because we have ARP entry. நான் என்ன கேக்குறேன்னா, சரி இல்லப்பா, செகண்ட் டைம் அனுப்புங்க, காசா பண்ணுமா? ஃப்ரீ தானே, அனுப்புங்க, என்ன பிரச்சனை? பிராட்காஸ்ட் போச்சுன்னா டிராபிக் அதிகமாகும். நான் என்ன கேக்குறேன்னா, ARP டேபிள் இல்ல, சொன்னவங்க விட்டுருங்க, சொல்லாதவங்க ட்ரை பண்ணுங்க. சொல்லிட்டீங்கன்னா ஓகே, ஏதோ ட்ரை பண்றீங்க. சொல்லாதவங்க யோசிச்சு பாருங்க, ARP டேபிள் இல்லப்பா, போட்டு ARP காசை கட்டினா என்ன 10 ரூபா கெடிச்சு கிட்ட, ஒரு ARP 10 ரூபா கட்டுக்கணும், ஃப்ரீ தானே. அகைன் மறுபடியும் ஆகாது, லைட் மில்லி செகண்ட்ஸ், அது 10 மில்லி செகண்ட்னா இங்க 15 மில்லி செகண்ட்ஸா இருக்கும் போது டைம் மினிட் அனுப்புங்க. ARP பஞ்சு கண்டுபிடிங்க. அப்போ எதுக்கு ARP டேபிள்? என்ன பெனிஃபிட்? அகைன் வந்து ARP பண்ணுங்க, அனுப்புங்க, அகைன் அனுப்பிச்சுக்கோங்க. டேபிள்ல இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி அந்த 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம மறுபடியும் அதை ஜெனரேட் பண்ணாதான் ARP டேபிள் போகும், அது மறுபடியும் கிரியேட் ஆகும். இப்போ 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு நமக்கு தேவைப்படும் போது மறுபடியும் ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணணும். நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஏன் கண்டுபிடிச்சேன்னா கேக்குறேன். ஏன் இல்லாம இப்போ ARP டேபிள் இல்லைன்னா பிங் ஆகுமாவாதா? சார் நம்ம டைமிங்க மிச்சம் எடுத்துறதுக்காக ARP டேபிள் இல்லைன்னா ஆகாது சார், பிங் ஆகாது. இப்படின்றதுலாம் நடக்கும். போட்டோ ஓகேவா? அப்ப லாஜிக் என்னன்னா, ARP டேபிளோட பவர் உங்களுக்கு புரியணும். சும்மா ARP டேபிளா படிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது. ARP டேபிள தூக்கிடுவோம். Here after in my computer there is no ARP table. Imagine like that. Okay. ஒரு கம்ப்யூட்டர்னால ARP டேபிள் நமக்கு ஆல்ரெடி டேட்டா இருக்கிற மாதிரி இப்போ நிறைய கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சுன்னா ARP டேபிள் யூஸ் ஆகும். என்ன யூஸ் ஆகும்? இப்போ ஒரு மேக் இதே நிறைய மேக் இருந்துச்சுன்னா அப்ப ARP டேபிள் யூஸ் ஆகும். ARP அனுப்பி ஃபைன் பண்ணிக்கோ. ARP அனுப்பி ஃபைன் பண்ணு. ARP ரெக்வெஸ்ட் ஏன் இப்படி நீங்க 3 தடவை பண்ணலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறீங்க. அனுப்பு. அதான் எனக்கு அப்படி பண்ணலாம். பட் ARP டேபிள் வந்து நமக்கு தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நிறைய கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா அது நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி அனுப்பி கண்டுபிடி. என்ன மிச்சமாகுதா? டைம் மிச்சம், அது மில்லி செகண்ட்ஸ் தான். அது கூட வேற என்ன? அதுதான் கேட்க வரேன். புக்கு மாதிரி படிக்கணும்னா முடிச்சுட்டு போயினே இருக்கலாம். நான் புக்கை தாண்டி எதை பேச வரேன். கரெக்டா? சொல்லுங்க அருணா. இல்ல அப்படி இல்லை, நான் சொல்றேன் பாரு. ஜஸ்ட் டேக் ARP டேபிள் ஃப்ரம் யுவர் கம்ப்யூட்டர். இல்லைனாதான் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியும். வச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியாது. இருக்கு இல்லன்னு எடுங்க. நான் இமேஜின் அடிக்கடி பிராட்காஸ்ட் சென்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். அதான் வர வெயிட் பண்ணுங்க. So imagine in my computer there is no ARP table. Okay, there is no ARP table. What I'm doing, just I'm sending hi message to your number through WhatsApp. Same according to voice layer, but there is no echo data. Instead of echo data, the data will be HI. Ping பண்ணாதான் echo. I'm sending
a message through your WhatsApp number. So what will be happen in application layer? High data will be there. Then in presentation layer, format, session layer time, transport layer something, network layer, IP encapsulation, data link layer, MAC encapsulation. But the problem is Ethernet doesn't know about DMAC. So what my computer will do means my computer will call ARP. ARP will send a request first time. First time my computer will send a ARP request. Already you know ARP request, it's a broadcast. Now the corresponding PC will send a ARP reply. Okay, nothing problem will be there. But imagine there is no ARP table. ARP table okay, good. Communication happened successfully. After some time, after 2 to 3 minutes or after 1 second, I'm just planning sending one more hi message. 3 behind type பண்றேன். Again, according to OS layer, there is no ARP table, right? Again, my computer will send what? Again, my computer will send ARP request. Okay, good. முடிஞ்சிருச்சு. 3P, I'm sending one more hi message. Again, my computer will send ARP request. For each and every data transactions, in between, we want to send a ARP request because there is no ARP table. ARP table இல்லைன்னா எல்லா கம்ப்யூட்டரும் இருக்கு, நான் இருக்குன்னு சொல்லி தர மாட்டேன், இல்லைன்னா என்ன நடக்குன்னு சொல்லி தரேன். ஓகே, அப்போ ஒரு ARP ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புறதுக்கு டைம் ஆகட்டும், அது பிரச்சனை இல்லை. சுரேன் ஏதாவது காசு கட்டுறோமா, இதுக்கு காசு கட்டுறோம், இதுக்கு காசு கட்டுறோம், இதுக்கு காசு கட்டுறோமானா இட்ஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ. தென் வேற எதனா பிரச்சனை இருக்கானா இப்போலையும் சென்டிங்ல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஓகேவா? திங்க் அபவுட் யுவர் ரிசீவர் சைட். யூ வாண்ட் டு திங்க் அபவுட் யுவர் ரிசீவர் சைட். அங்க வச்சா பாயிண்ட் எல்லாரும் இங்கேயே முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க கோர்ஸ். ரிசீவரை யோசிச்சு பாருங்க. Now listen, here we have totally 4 computers. This is 50.20, 50.30, 50.40, 50.50. Imagine like that. In your company, we have 4 more PC, 20, 30, 40, 50. Now I'm sending first ARP request as a broadcast, right? Broadcast na, this ARP request, 1 copy it will send to 50.30, 1 copy to 20, 1 copy to 50, 1 copy to 40. Check. எல்லாருக்கும் போகுது. Actually, my hi message, it's to 50.20. So in that ARP request, we have 4 content, right? My IP, my MAC, who is 50.20, give your MAC address. Now this ARP request, it's sent to all the computers. Now my question is, which computer will do decapsulation? எல்லா PC. Allah யோசிச்சு பாருங்க. Which computer will open that? எல்லா கம்ப்யூட்டருமே ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி தான் அனுப்பும். அங்க ஒரு டிலே நடக்கும். You are doing broadcast, right? Broadcast means the destination MAC will be all F. Broadcast means the destination MAC will be all F. அப்ப எல்லாமே F னா all the computer want to open that. Open. After that, what 50.30 piece will do means it will drop because you are asking about 50.20. 50.40 also will drop that. This PC also will drop that. Only you will get a reply from 50.20. Okay, good. I am sending, if there is no ARP table, I will send one more ARP request for my second data, right? அப்ப இந்த ARP யார் ஓபன் பண்ணுவா? அப்பயும் எல்லாருமே ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் ARP எப்ப தானா? அப்போ யார் ஓபன் பண்ண முடியும்? எல்லாரும் ஓபன் பண்ணுவார். I am sending 1000 hi messages. If there is no ARP table, 1000 ARP will be there. கரெக்டா? நான் 1000 HI அனுப்புறேன். அப்போ ஒரு HI போறதுக்கு முன்னாடியும் இப்போ இந்த 1000 ARP யாரு ஓபன் பண்ணுவா, யாரு ஓபன் பண்ண மாட்டா? எல்லாருமே ஓபன் பண்ணுவாங்க. So
So all the computer want to do decapsulation, right? If all the computer is trying to open that, definitely all the computers have some CPU utilizations. CPU utilization என்ன சொல்ல வர? ஒரு டேட்டா ஒரு கண்ணை திறந்து பார்க்கணும்ல, பார்த்துட்டு எல்லாரும் ஓபன் பண்ணனும் போட்டுக்காரா, ஓபன் பண்ணணுமா, உள்ள போய் படிக்கணுமா, your IP is this, your Mac is this, you're asking about மூணாவது லைன் படிப்பா. அப்ப அவ்வளவுக்கும் உங்க ப்ராசஸரோட கன்சப்ஷன் அதிகமாகுமா? அப்போ if I send 10,000 ARP request, all the computer want to open that. If I send 1 lakh ARP request, all the computer want to open that. If I send 10 lakh ARP request as a broadcast, all the computer want to open that. இந்த 4 பேர்ல யார் ஓபன் பண்ணணும், யார் ஓபன் பண்ண கூடாது சொல்ல போனா நியாயப்படி 20 ஓபன் பண்றது நல்லது. தேவையில்லாம ஓபன் பண்றாங்க இவங்க. ஆனா நான் பிராட்காஸ்ட் பண்ணி தான் தீரணும். அப்ப என்ன பிரச்சனை ஆயிடும்னா, தேவையில்லாம ரிமைனிங் கம்ப்யூட்டர் என்ன ஆயிடும், CPU யூட்டிலைசேஷன்ஸ் அதிகமாயிடும். புரியுதா சொல்றது? தேவையில்லாம CPU யூட்டிலைசேஷன் அதிகமாகும். அதனால எப்படி படிக்கணும்னா, டிராப்னு படிக்க கூடாது. நான் பார்த்த நிறைய புக்ல, நிறைய செஷன்ல ARP request இட்ஸ் டிராப்டு பை ரிமைனிங் கம்ப்யூட்டர்னு படிப்பாங்க. என் பசங்க இன்னொரு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க, ஓப்பன் தென் டிராப். Open, for each and every open, the computer will take a CPU utilization. We want to avoid this. Then in your cable we have lot of unwanted signals, because I want to speak to only whom? I want to speak to 50.20. If there is no ARP table, I will send a ARP request to all the computer. So we have lot of unwanted signals will be there. ஏகப்பட்ட சிக்னல்ஸும் போகும். அப்ப ஏகப்பட்ட சிக்னல் போச்சுன்னா, in your company we have a lot of broadcast issue. Broadcast அதிகமாக நெட்வொர்க் ஸ்லோவா இருக்கும். ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு, புரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா இடத்துலயும் பிராட்காஸ்ட் காமிச்சிருவாங்க, நான் பிராட்காஸ்டும் காமிச்சிருக்கேன். then we have a CPU utilizations for remaining computer. அதையும் புரியணும். சும்மா படிச்சா பிராட்காஸ்ட் சரி. R table it's used to control your broadcast. It's good, எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்னொரு பாயிண்ட இந்த இன்ஸ்டிட்யூட் வந்திருக்கீங்களா, இன்னொரு பாயிண்ட யூனிக்கா புரிஞ்சுக்கோங்க. ரிமைனிங் பிசியோட யூட்டிலைசேஷன் அதிகமாயிடும். That's why only they find out something called as ARP table. So first time we want to send a ARP request, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Second time onwards, no need to send a ARP request for that computer. For example, if I want to send a data to 50.30, definitely I want to send a ARP request, because in the table we have only MAC of 50.20. சொல்றது புரியுதா? நீங்க 30 பேசணும்னா கண்டிப்பா திருப்பி என்ன பண்ணும், ARP போய் தான் தரும். So this is a benefit of ARP table, but we have a time limit. The time limit will be 5 minutes. 5 minutes no condition இருக்கு. 5 minutes என்னன்னா, ARP table. The ARP table, we have a MAC like 50.0.0.20. The MAC address will be 00B. Then this is maintained by 5 minutes, right? 5 minutes. Imagine the time is 11:45. Imagine like that. 11:45. So it will be in only for 5 minutes in your R table. अब எப்ப flush ஆகணும்? 11:50. But it's not like that. Listen, 11:45. Then after 1 minute it will come 11:44. கம்மியாவது சொல்றேன், சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். ஏன் கம்மியாவது? 46 வச்சுப்போம். 46. Then 47. At 47, if you send one more data to 50.20, what your R table will do means, from 47 it will add 5 minutes. Last பேசின டைம்ல இருந்தா 5 நிமிஷம். இந்த கணக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு தேவைப்படும். அப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, 11:45 அப்போ 11:50 plus time நினைப்பாங்க. எஸ், 11:50 plus time தான். But in case in between
If you send any data to 50.20 at 11:48, from 11:48, what R table will do means it will add +5. லாஸ்ட் பேசின டைம்ல இருந்து தான் +5. அப்புறம் பேசவே இல்லை சுரேன். 5 நிமிஷம் ஆச்சு சுரேன். அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு நான் டேட்டாவே அனுப்பலன்னா அப்பதான் 11:50க்கு டேட்டா வந்து ப்ளஸ் ஆகும். என்ன அப்படி சொல்ற? புரியுதா? ரைட்டா இப்போதான் உள்ள போயிட்டு ஏஞ்சிருக்கு போல இருக்கு. சரி, அதான் ஆஃப்லைன் அட்டன் பண்ணணும். ஆஃப்லைன் அட்டன் பண்ணா எழுப்பி விட்டுருங்க. சரியா? So that's all about OSI layer communication. It's very, 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 very important session to understand about network devices, because tomorrow onwards we will start router, switches. அதெல்லாம் உள்ள போயினே இருந்துரும், கடகடன்னு உள்ள போயிடும். அது உள்ள போனோம்னா இது எல்லாமே கரைச்சு குடிச்சிருக்கும். டவுட் இருந்தா கேளுங்க, ஆன்லைன் கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட். சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. டேபிள்ல வந்து நம்ம கமெண்ட்ல பார்க்க முடியுமா சார்? காட்ட மறந்துட்டேன். இப்போ லிசன் ஆஃப்லைன். ஃபர்ஸ்ட் தூங்காதீங்க. ஆஃப்லைன் நல்லா 10 12 சாப்பிட்டு வந்துருது, இங்க வந்து தூங்குதியா முன்னாடி. ஆன்லைன் தூங்குறாங்கன்னா ஒரு ரீசன் இருக்கு. ரீசன் என்ன? படுத்து அட்டன் பண்ணுவோம். ஆஃப்லைன் அப்புறமா சதீஷ் கிளாஸ் எடுக்க போற நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. அப்படி செஞ்சாச்சா? இப்பதான் நீ ஏஞ்சிருக்க. ஓகே சரி. பேக்ல தூங்குறவங்களாம் லைட் போட்டா ஏஞ்சிருவீங்களா? ஐ திங்க் இனிமே லைட் போட்டு தான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். To check your ARP table, the command will be ARP-A in Windows. Okay, in Linux, check through ChatGPT. ChatGPT போயிட்டு command check பண்ணிக்கோ. Windowsல ARP-A. If you give enter, it will show some MAC address. It's R table. என் கம்ப்யூட்டர்ல ஏகப்பட்ட MAC இருக்கும். நீங்க போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. நீங்க லேப்ல போட்டு பாருங்க. ஓகே, எத்தனை பேர் ஆஃப்லைன்ல லேப் முடிச்சிட்டீங்க? அந்த 2 பிசி பிங் பண்ணி பாக்குறது. பாக்கெட் ட்ரேசர்ல என் லேப்ல 1 2 3 4 அவ்வளவுதானா? என் லேப்ல முடிச்சிருக்கணும். பாக்கெட் ட்ரேசர் ஓகே குட். என் லேப்ல முடிச்சிருக்கணும். பிகாஸ் இட்ஸ் ரியல் டிவைஸ். பாக்கெட் ட்ரேசர்ல ஆர்டிபி எடுக்க முடியாது. இன் பாக்கெட் ட்ரேசர் we can't do folder sharing, right? பண்ண முடியாது, அது பொம்மை. ஓகே, அப்போ நாளைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இதை சப்மிட் பண்ணிடும். எதை? 2 பிசிக்கு நெட் வந்து சப்மிட் பண்ணலன்னா இன்னைக்கு அலோவ் பண்ணிட்டேன்னா நாளைக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேன். சுரேன் ஃபீஸ் கட்டிட்டேனேனா அலோவ் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டா ஸ்பீடா போகும், இல்லைன்னா ஆசா போகும். ஸ்வீட்னால இது முடிஞ்சிச்சு. ஆனா ரீசன் இருக்கு. ஏன் முடிக்கலன்னா பாதி பேருக்கு இப்போதான் அக்கௌண்ட்டே வந்திருக்கும். ரீசன் இருக்கு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். பட் நாளைக்கு அந்த ரீசன் இருக்காதுன்னு நம்புறேன். ஃபீஸ் பே பண்ணிருந்தீங்கன்னா லேபோட அக்கௌண்ட் இருக்கும். நாளைக்கு வந்து சுரேன் லேபோட யூஆர்எல் என்ன, யூசர் நேம் என்ன, பாஸ்வேர்டு என்ன, மிஷின் எப்படி ஆன் பண்றதுன்னு கேட்க கூடாது. இன்னைக்கு ஃபுல் டே டைம் இருக்கா? ஆஃப்லைன் இங்கேயே உட்காந்துக்கோங்க. லேப் கோஆர்டினேட்டர் கூட இருப்பாரு, அவரை வச்சு லேப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைன் நீங்க சேல்ஸ் டீம் கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா லேப் கோஆர்டினேட்டர் நம்பர் கொடுப்பாங்க. எனக்கு தேவை அவுட்புட். சும்மா கோர்ஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணலாம் விடவே மாட்டேன். 2 பிசிக்கு நாளைக்கு நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா for my offline students we will do that same lab in real device, because here we have real device, right? ஆன்லைன் காட்ட முடியாது. இப்போ 12 மணிக்கு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இங்க ரியலா 2 கம்ப்யூட்டர் எடுத்து பிஓ ஸ்விட்ச்லாம் இருக்குல்ல, பிஓ ஸ்விட்ச் பிஓ இன்ஜெக்டர்லாம் இருக்கு, அது ஆன்லைன்ல காட்ட முடியாது. அதை நம்ம ரியலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதனால நாளைக்கு பெண்டிங் போர்ஷன்லாம் இருக்கக்கூடாது. பெண்டிங் போர்ஷன் நிறைய இருக்கு நம்புறேன். இன்னைக்கு உட்காந்து முடிச்சுட்டு அவுட்புட் போட்டோ பிடிச்சி வைக்கணும். அவுட்புட் பண்ணிட்டேன்லாம் நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம். அவுட்புட் ரெக்கார்டிங் இருக்கணும். வீடியோ ரெக்கார்டிங்கோ இல்லை பிக்கோ வச்சுட்டு சேவ் பண்ணிடணும். என்னைக்கு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு சென்ட் தட் அவுட்புட், பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ ஃப்ரீ செஷன், ரைட்? ஒரு மாதம் சம்பளம் பாதி பேருக்கு இது கரெக்டா 10% ஜிஎஸ்டி வரும் போதில்ல, 12,000 அமௌண்ட் இது. அப்போ 1 month salary. யாருன்னா ஊர்ல நீங்க வந்து தங்கியிருந்தீங்கன்னா it will take 30,000 to complete Ccna, because course is 10,000. பிஜி ரூம் எடுக்கணும் 2 month, 2 மாசம் போ பேட்ச் 7 14,000 24,000. சென்னை வந்திருக்கீங்கன்னா இந்த பீச்லாம் சுத்தி பார்க்கறது, பீச்சு அதுக்கப்புறமா பிரியாணிலாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு 6,000. Ccna கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ஊர்ல இருந்து வந்திருந்தீங்கன்னா it will take 30,000. For Chennai peoples it takes around 10.
புரிஞ்சுதா? ஊர்ல இருந்து யாரா வந்திருக்கீங்கன்னா நினைச்சுக்கோங்க எவ்வளவு ஃபீஸ் பே பண்ணிருக்கீங்கன்னு. அவ்வளவு ஃபீஸை பே பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஓஎஸ் லேயரு, நெட்வொர்க்குக்கு மேல டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு மேல வந்து செஷன் லேயர்னு என்ன மேட்ச் ஏது மேட்ச்னே தெரியாம பேசக்கூடாது. ஓகேவா? என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதுல ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் ஆகக்கூடாது. ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் ஆனாவே உங்க ஃபீஸை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஆர்குமெண்ட் எங்கிட்ட பண்ணக்கூடாது. சரி பாதி தானே தப்பு, கொஞ்சம் தான் தப்புன்னு. நான் அப்படி ரெடி பண்ணவே விரும்பல. காலேஜ் பாஸ் மார்க் போடுவாங்க, ஒன்று தப்பான டோட்டலா தப்பான பண்ணிடுவோம். அப்ளிகேஷன், பிரசன்டேஷன், செஷன், டிரான்ஸ்போர்ட், நெட்வொர்க், டேட்டா, பிசிக்கல். ஆர்ப் நெட்வொர்க் லேயரா இல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரா? ஓகே, அப்போ சொல்லணும் சுரேன், ஆர்ப் வந்து நெட்வொர்க் லேயரும் கிடையாது, டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரும் கிடையாது. ஆர்ப் இஸ் டேட்டா லிங்க் லேயர் புரோட்டோகால். ஈத்தர்நெட் அப்ளிகேஷனா செஷனா? Ethernet data link layer protocol, because டேட்டா லிங்க் போட்டோம். they will ask what is layer 2 protocol. They won't ask what is data link layer protocol. In interview they will ask what is layer 2 protocol. You want to say Ethernet ARP, it's a layer 2 protocol because layer 2 is called as data link layer, right? அந்த அளவுக்கு தெளிவா படிச்சாதான் இன்டர்வியூல எப்படி மாத்தினாலும் ஆன்சர் சொல்ல முடியும். அப்போ நீங்க இன்டர்வியூ போயிட்டு ஆன்சர் சொல்லணும். நீங்க சொல்றதை வச்சு அவங்க என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா ட்ரெயினர் பேர் கேட்க மாட்டாங்க, இன்ஸ்டியூட் பேர் கேட்பாங்க. அப்போ நீங்க ஆன்சர் சொல்றதை வச்சு எந்த இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சீங்கன்னு கேட்கணும். கேட்கலன்னா நான் இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்க மாட்டேன். ஓகே, தட்ஸ் மை டார்கெட். நீங்க இன்டர்வியூ போங்க, ஒரு ஃப்ரெஷர், ஓகேவா, ஒரு ஃப்ரெஷர் இன்டர்வியூ போங்க, என் Ccna கோர்ஸை ஃபுல்லா படிக்கணும். இந்த இன்ஸ்டியூட்ல யார் எடுத்தாலும் சரி, ஏன்னா ஃபுல்லா என் சிலபஸ் தான். சண்டே பேட்ச் எம்என்ஸ் எடுப்பாரு, வீக் டேஸ் நான் எடுப்பேன். ஒரு சில டைம் அவர் இங்க வந்துடுவார், நான் அங்கே போயிடுவேன், ஷஃபிள்ல தான் இருக்கும். அப்போ சேம் ஃப்ளோ. இங்க கோர்ஸை கரெக்டா படிச்சிருங்க, இன்டர்வியூல போயிட்டு அட்டன் பண்ணுங்க. நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா 95% they will ask about your institute name. இப்போதைக்கு தான் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. முன்னாடி நான் பழைய இன்ஸ்டியூட்ல வேலை செஞ்சிருந்தேன், அந்த இன்ஸ்டியூட் பேர் கேட்டிருந்தாங்க. இப்போதான் நம்ம இன்ஸ்டியூட் பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேலே வருது. ஓகே, சுரேன் நெட்வொர்க்ல இன்ஸ்டியூட் பேர் மாதிரியே இருக்காது. இது என் பேர்ல, என் பேர் ஏன் வச்சேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய கதை இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்டோட பேர் இது கிடையாது. இன்ஸ்டியூட்டோட பேர் வந்து பழைய ரெக்கார்டிங்ல எடுத்துப்பாங்க. அது ரொம்ப பிடிச்ச பேர் எனக்கு. அப்பதான் ஆரம்பிச்சேன் ஒரு 3 years 4 years பேக். நெட்வொர்க் தீம் ரொம்ப பிடிச்ச பேர். அப்போ ஒழுங்கா எனக்கு தெரியாது, பிசினஸ்னா என்னெல்லாம் தெரியாது. நெட்வொர்க் தீம் ஆரம்பிச்சு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சாச்சு. யூடியூப் சேனல் நேமே நெட்வொர்க் தீம் தான் இருந்தது. அது போயிட்டு ஒரு காலத்துல நல்லா தானே போகுது பிசினஸ் சொல்லிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம்னு போக சொல்ல நெட்வொர்க் தீம்னு இருக்கு கம்பெனிட்டாங்க, ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ நிறைய ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நான் தான் சப்போர்ட் தரேன். என்னன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, சரி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் வைக்கணும், என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பேரை சூஸ் பண்ணுங்க, அந்த பேரை போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. என்னமா தப்பு பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நான் 3 வருஷம் போட்ட பேர் எல்லாமே நெட்வொர்க் தீம்ல இருக்கு. இன்னும் என் ஸ்டூடெண்ட் பாதி பேர் நெட்வொர்க் தீம் தான் யூடியூப் சேனல் சர்ச் பண்றாங்க, இருக்காது. அதுக்கப்புறமா வேற பேர் இல்லாம இன்னொன்னுமா ட்ரை பண்ணேன். நெட்வொர்க் தீம், நெட்வொர்க் பார்க்கு, நெட்வொர்க் வரவே இல்லை. வேற வழியே இல்லாம சுரேன், அவ்வளவுதான் ரீசன். என் பேர் வைக்கணும்னு ஆசைலாம் கிடையாது. ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ். அது எனக்கு பிடிக்கல சொல்ல போனா, சுரேன் நெட்லாம் பிடிக்கல. அப்புறமா பிடிச்சிச்சு. ஏன் பிடிச்சிச்சுன்னா, இந்த அண்ணா நகர் போனீங்கன்னா ஒரு கடை இருக்கும், ஃபேமஸான கடை, கார்த்திக் டிஃபன் சென்டர். ஓகே, சென்னை பீப்புள்ஸ்க்கு தெரியும். ஓகே, அவங்க பேர் வச்சிருந்தாங்க கார்த்திக் டிஃபன் சென்டர், ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ணா நகர்ல. அப்போ கார்த்திக்னு ஒரு பேர் தான், சரி அப்படியே இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு மனசை தேத்திக்கினேன், அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படி. பட் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். எனக்கு இந்த பேர் ரொம்ப பிடிச்சோம், கிடைக்கல. ஆனால் நீங்க யாரா இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னா என்கிட்ட நல்லா Ccna படிச்சிருங்க. ஆனா ஏன் ரெக்கார்டிங் அங்கே வித்துறாதீங்க. ஓகேவா? நீங்க இன்ஸ்டியூட் வைங்க, நானே சப்போர்ட் பண்றேன். என்ன வேணுமோ சொல்லுங்க, எல்லாம் நான் பண்ணி தரேன். பட் ஏன் ரெக்கார்டிங் வித்துறாதீங்க. நீங்க கிளாஸ் எடுத்து நீங்க வித்துருங்க, சரியா? ஓகே, ஐ திங்க் புரிஞ்சுக்கணும் நம்புறேன். டவுட் எதனா இருக்கா சார்? ஒரு டவுட் இருக்கு சார். சொல்லுங்க சார், இப்போ நீங்க அங்க வந்து லைக் இப்போ நிறைய ஒரு 4 கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு டேட்டா வந்து சென்ட் பண்றேன். அந்த டேட்டாக்குள்ள ஒரு கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ சென்ட் பண்றேன். ஸோ இப்போ நான் அதை ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும்போது எல்லாருமே வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க சார். ஓகே, லிசன். ஸோ இமேஜின் திஸ் ஆஃப்லைன் 12 மணி கிட்ட வந்தோடனே கிளாஸ் முடிஞ்சிடும் நினைச்சிட கூடாது. ஆஃப்லைன் எல்லாம் ரெடியா இருங்க, இன்னும் 1 hour கிளாஸ் இருக்கு. ஓகே, எப்பவுமே என்ன ஆயிடும்னா 12 மணிக்கு ஆனோடனே சார் முடிக்க போறாரு, தேங்க்யூ சொல்ல போற சொல்லிட்டு பேக் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருது, நோட் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுது. ஓகே, டவுட் போயிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, கிஷோர் வந்து
I want to send some very confidentiality data. Confidentiality data அப்படின்னா important data. அது யாரும் பார்க்கக்கூடாது. But if I put a broadcast, எல்லாருமே ஓப்பன் பண்ண முடியும். அப்போ சரி அப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டா என்னோட கிரெடிட் கார்டு நம்பரோ இல்லை ஒரு ஓடிபி எல்லாரும் ஓப்பன் பண்ணால் பார்த்துருவாங்களா? எஸ், பார்த்துருவாங்க தான். அப்போ அதை நீங்கள் செக்யூர் பண்ணணும்ல. கரண்ட்லி we are in network class. In upcoming days, we will touch network security. Okay, currently it's all plain text. Anybody can open that, anybody can read that. Okay, because you are a small network engineer, just we completed 6 classes, right? 6 classes. So according to 6 class syllabus, you are a small network engineer. இப்போ plain text தான் பண்ண முடியும். So this is not a network security class, it's a network class. In upcoming days, I will put some word called as encryption, decryption. Encapsulation கிடையாது. Encapsulation is totally different. Encryption is totally different. So once we touch network security portion, there we will read how to secure our data. கிஷோர் புரியுதா? எஸ் சார், புரியுது சார். ஓகே, வேற யாருக்குன்னா டவுட் இருக்கா? எஸ் சொல்லுங்கப்பா. ஆமா ஆமா ஆர்ப் ரிக்வெஸ்ட் போயிட்டு ஆர்ப் ரிப்ளை வந்த அப்புறமா மேக்க போயிட்டு ஈத்தர்நெட் கொடுத்துருவாரு. ஈத்தர்நெட் டெஸ்டினேஷன் மேக் எழுதுவாரா? அப்பதான் ஃப்ரேம் எக்கோ திருப்பி போயிட்டு வரும். விண்டோஸ் வந்தா 4 எக்கோ போயிட்டு வரும். சரி, listen. So before coming to listen 1 second. Before coming to tomorrow class, just I'm giving a small formula. Ccna சக்சஸ் ஆகணும்னா ஒரே ஃபார்முலா தான். என் பழைய பேட்ச் எல்லாருக்கும் தெரியும். வீட்டுக்கு போனோனையும் நோட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்க. இல்ல சுரேன் நான் பாத்துக்கிறேன் சுரேன், நோட்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன்னா நாளைக்கு வாங்க நான் பாக்குறேன். ஒரே ஃபார்முலா சக்சஸ் ஆகணும். நான் எந்த ஃபார்முலா சொல்ல. வீட்டுக்கு போனோடனே உங்க கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஓரமா வச்சுட்டு இது புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சீங்கன்னா தப்பு. ஐடியா ஓகேப்பா, இது புரியுதா இல்லையான்னு வீட்டுக்கு போய் நோட்டை ஓப்பன் பண்ணாதான் தெரியும். Ccna பேட்ச்ல கண்டிப்பா ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் இன்ஜினியர் ஆக போட கிடையாது, இன்க்ளூடிங் திஸ் பேட்ச் ஆல்சோ. நான் தான் எடுக்கிறேன், காசு வாங்கணும் நான் தான், நாங்களே சொல்றோம். எங்க இன்ஸ்டியூட்ல வெளிப்படையா சொல்லிடுவோம், இந்த பேட்ச்லயே ஒரு 10 பேர் ஆக போறது கிடையாது. எந்த இன்ஸ்டியூட்ல அப்படி சொல்லுவாங்களா? 100% பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, நீங்க ஆயிருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு மோட்டிவேஷனா பேசுவாங்க. நான் அப்படி பேசுற ஆளும் கிடையாது, அது நடக்கும் நடக்காது, எந்த இன்ஸ்டியூட்ல நடக்காது. பிகாஸ் நாங்க மட்டும் கத்தன போது அதுல இதற்கு ஆப்போசிட்ல தான் நடக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஒரு 10 பேர் படிக்க மாட்டாங்க. அது யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. நாளைக்கு சதீஷ் கொஸ்டின் கேட்டாதான் சதீஷ் அந்த பேர்ல வருதா எந்த பேர்ல வருதுன்னு தெரியும். மதிய பிடிப்போம். ஏன் சதீஷ் மதிய பேர் பிடிக்கும்னா சதீஷ் மதிய பேர் தான் எனக்கு ஈஸியா இருக்கு. அப்புறமா யாரும் பேர்லாம் இருக்கு, இந்த அப்ரீஸ் அஸ்ரிப்பா, ஓகே அப்ரீஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்போம், ஏன்னா பேர் ரொம்ப ஈஸி எனக்கு. அப்போ என்கிட்ட பேர் மாட்டிக்காதீங்க அவ்வளவு சீக்கிரமா. பேர் மாட்டிக்கிச்சுன்னா ஃபுல் கொஸ்டின் அவங்களுக்கு தான். ஸோ திருப்பி சொல்றேன், வெளிப்படையா இந்த பேட்ச்ல ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் இன்ஜினியர் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த 10 மெம்பர்ஸை விட்டுருங்க. நான் தான் ஃபீஸ் வாங்கினேன், நான் ட்ரை பண்றேன் தான், 100% ட்ரை பண்றேன், ஆனா நடக்கல. 7 வருஷமா உள்ள இருக்கேன். அந்த 10 மெம்பர்ஸ்ல சதீஷ் பேர் வராம சதீஷ் தான் பார்த்துக்கணும், சுரேன் பார்த்துக்க முடியாது. ஏன்னா மீதி 30 மெம்பர்ஸை நான் வர வைக்கல, அவங்களே வந்தாங்க. காமன் டீச்சிங், ரைட்? ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் காமன் டீச்சிங். 30 பேருக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் தான் எடுத்தாரு, 10 பேரை சுரேன் கவனிக்கலாம் இல்லையே. எல்லாருக்கும் காமன் டீச்சிங், காமன் ஆட்டிடியூட், காமன் வே ஆஃப் அப்ரோச். நீங்க ஒழுங்கா படிக்காம அந்த 10 பேர்ல போனீங்கன்னா நம்ம சம்மந்தம் இல்லை, ரொம்ப ரிஸ்க். அந்த 10 பேரு திருப்பி சொல்லிடுறேன், வீட்டுக்கு போய் நோட்டை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த 10 பேர் கண்டிப்பா அந்த குரூப்பே இருக்காது. நானும் எல்லா பேட்சும் சொல்லிட்டேன் தான், அந்த குரூப் இருக்கு என் பேட்ச். ஓகே, அதனால நீங்க ஒன்னே பாத்துக்கோங்க, அந்த 10 பேர் உங்க ஃப்ரெண்டோ யாரும் இருப்பாங்க. மேபி சதீஷோ, மதியோ, கோபாலோ, எனிதிங். இட்ஸ் வெரி ரிஸ்க். அந்த குரூப்ல உங்க பேர் வரக்கூடாதுன்னா ஒரே ஃபார்முலா. நான் சொல்றது எப்படியாவது கேளுங்க. இன்னொரு 15 நாள் கழிச்சுலாம் யோசிச்சீங்கன்னா நாட்கள் தாண்டி போயிடும். வீட்டுக்கு போனோன்னுமே நோட் ஓப்பன் பண்ணி இதை எழுதிட்டு நோட்டை க்ளோஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் கண்ணை மூடி சொல்லி பார்க்கணும். நோட்ஸ் போட்டுட்டு கண்ணை மூடி சொல்லி பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் a டாப் லெவல் இன்ஜினியர். நான் மாற்றி காட்டுறேன். பேக்கேஜ்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா.
ஒரு பேராமீட்டர் மிஸ் ஆகாது என்கிட்ட. ஓகே, தெளிவா இருக்கும் கோர்ஸ். பட் நீங்களும் படிக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் enough. We will continue tomorrow. That's all. Thank you. This documentation will be வராது. அதுக்கு மட்டும் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துருங்க. ஏன்னா அதுக்கு PDF எழுதல நான். அதுக்கு வெறும் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் தானே. ஆமா, இன்னைக்கு இது வந்துடும். ஓகே, இது குரூப்ல போட்டுருவேன். நாளைக்கு சதீஷ் வர சொல்ல பார்க்காம பேசணும். அப்படி இருந்தாதான் சதீஷ் உள்ளே வரணும். ஏன்னா சதீஷ்க்கு தெரியும் நம்ம எங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கோம். பார்க்காம பேச முடியுமா? சதீஷ் வந்தா நான் சந்தோஷப்படுவேன். ஓகே, பை பை. ஆன்லைன் கொஞ்சம் தேங்க்யூ சொல்லிட்டு போங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஆன்லைன் பண்ணுப்பா. நான் ஆன்லைனும் கவனிச்சுட்டு தான் இருப்பேன். படிங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே சார். Thank you, sir.